saa cia Vilingi wa Mauvoo. Watindata msesi ya Mutongo TV omondetu wa thanthatu wa matuku muonza mwini wa 12 mwaka ni wa 2024 nyutho cha nthini wa Vilingi wa Mauvoo mendoni wa saa 3:30 nita wa Faith Nthenya na ni kwetea Mauvoo ni na Sharon Ndinda kwanzia ya meko indi tuamba ukwata mwala tukumbanisye kwanzia ya ukuve ala tukumbanisye ni vamwena President William Ruto kumya wita na kwenthesie ungu wa ngwatanio ya Afrika umiloni wa suai mukwate mba Raila Odinga masemba nini ma AU. Nthi matongolo kueta Kalonzo nutoetie kivila cha usumbe maimukuli andaketi kile kutuika munini wa musumbe. Siana mesine ya kuisovea ngomeni masako kukwata utethyo vindani engalama ya mekalile vinyeye ando wainge. Na silikali kwenda nthi meyandikithi na kinando cha uiti cha chief. Vilingi wa Mauvoo. Na ende tuambililia Mauvoo kana President William Ruto ni waumya wita no kwenthe ilasi ungu wa ngwatanio ya Afrika ya umiloni wa sua kumukwata mba Raila Odinga ni kanavikie kusinda kivila cha umwene kivila wa ngwatanio ya Afrika AU. Ainene akaunti ya Mombasa kavindani kalawa vingwa mathau mayumbe mambunge cia ilembe taye Ruto ni waweta kana yene vinda ya nthi kwithiwa na mutongo wa Africa nthini wa mwanya vala wa mweta Raila tawe na utoika kwa kiwango cha yolo cha utongo wa yolo ta Angelina Moseno no tuvingo ya Vilingi na Mauvoo ange. Ainene chino kuvingwa rasmi mathau mayumbe kuma mbungeni cia nthi ya Afrika ya umiloni wa sua President William Ruto no watakana yune vinda ya nthi ikumya mutongo wa kutongo cia ilembe ta ya Afrika vala wa makulia mavikie kuungama itino wa Raila Odinga na ula wa muwetakana ena mwikio munene na utongo wake. I want to ask all of us, because we have an opportunity as East Africans to produce the leadership of the Africa Union. This time round, it is the opportunity for East Africa to produce the chair of the Africa Union. And in our midst, we have a solid candidate, a man with tremendous experience, a Pan-Africanist, who can take this continent to the next level. Ruto nukuwetakana utoika ula wina Raila Odinga nutoetu kwithwa nthini wa utongo wa yuluta awetakana vena vata wa nthisi ya ilembe ta Afrika ya umiloni wa sua kuungama itina wake. I ask you as East Africans that we stand united behind the candidature of our former Prime Minister, the Honorable Raila Amolo Odinga, so that he can provide the leadership of this continent that is so much desirous to take our continent to the next level. Wanawiyo Ruto ni wawetakana tamwane kivilo ngwatanio ya Afrika ya umiloni wa sua nukuvikia kuikithia kana ni wasukumisia ngwatanio na umwe na ula kuvikia kukilia nthi iki ukwati na kwa ilia maundu ma utanithia ingi nukuwetakana ilembe ta yini yitikilanite kwa ilia maundu ma ukui kwisila mutambo wa ngali ya mwaki wa SGR na ula kuendesya mutambo ukuvika nthi ya Uganda, Rwanda na DRC Congo. And the success of each and every country is our collective success. We must encourage positive competition that makes us grow our businesses, our enterprises, our engagements in all aspects. We have a simple unwritten law and we want to make it law. And this applies to all our visitors who come to Mombasa. Kindly, when you come to Mombasa, make sure that all your money is going to be finished here before you go home. Tunajua washindani wetu wakubwa ni Uganda, wa Kenya. Pamoja na kwamba tumeumia, lakini kazi itakuwa hapo bado, Mheshimiwa Rais. Tunakwenda kutingisha Mombasa, itatingishika. In the spirit of brotherhood, we wish all of you well. Your win is our win as East Africa. I say this for God and my country. Wanawiyo mathau alama kutoiwa nginya matuku 14 mamoi uwa 12 ni mawetu kwithwa tamavanite kuete umwana ngwatanio katua mbunge isionthe kuma Afrika ya umiloni wa sua vamwe na kwa ile luka ya Kiswahili. Ile tutafanya Mheshimiwa Rais ni tuanze kupeleka walimu wetu wa Kiswahili Somalia,
pia wasaidie nchi ya Somalia ihamasishwe kwa Kiswahili ili iendelee kuwa lugha yetu ya Afrika Mashariki vile ilivyo lugha ya kipekee ya Afrika ambayo inatumika katika African Union as an official language. Hii inaleta utangamano, inaleta umoja na inaleta undugu baina ya nchi hizi ambazo zinaleta Jumuiya ya Afrika Mashariki pamoja. Let us remember the theme of these games, enhancing regional integration. Never forget the spirit of deepening, widening, and tightening regional integration. We're here also to participate in the games and strengthen our East African ties. As you are aware, Somalia is new baby in the East African family, and we are proud to be part of everything that grows our region, our beautiful region. Gilivotia Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Nemuvea muno Angelina Mose na ende tuisonga na mbele kana ivindani ye imwesi andongo ikuma okamba itongwe ni Stephen Kalonzo Musyoka siende kuivasi ambaye ingeke uteti kuyumbanisia usakwani wa mwaka wa 2021 yu amwema enende kuma machongolo ni mamwenda Kalonzo ndakasioke itina ndeni wa etambia ye enende anima weta kana vaikitumio na kimwe cha kusia Kalonzo kwa sakivela cha usumbe na ndakese itikila kuunga matamonini wa president nikwethwa yene yo ivinda yake kumandanzia ya kutongo esia va Kenya kuungama kwa muungamo umwe kwa ndongo ino ni maweta kuitethesia vanene kuete ndai ya kuimbai ya mukamba boni mutesia hena ilivoti mbeange. Nthenya malezekana vaino thinono mwe wamba ya mukamba kuendea na umantha ngwatanio katikati wamba ingi na kamba na muno ngwatanio ya ngiema ila yende na watu matuka uta na tongo ima ukamba maende na utonyelela vo matongoni nongo ya chama chawe pa Stephen Kalonzo Musyoka. Nthenya malezekana ni visoeseo ya kutonyelela kwe ngwatanio ithi ationo nginya ndongo ya chama chawe pa Stephen Kalonzo Musyoka edho na muungamo mulumu wa kutongwesea nthino ya Kenya watakululute kwa kana edhiwe wakeli ndini wangu watano ino ya kukitekivila cha usumbe mwakani wa 2021. Kwila ndini ya gema tina makosa nundobe mwana wito nujambe rambiole ya thikali ni eti opposition kwa ngema manja na hilo kete opposition kumanda usumbe ula ukete kilano ngorabia Dr. Stephen Kalonzo Musyoka ndakali ngema the running mate kede ndini ya ngema the no leader kwita kivila cha usumbe cha Kenya nakaigema ambio rwati ya muda kashagwa tambi ya mundu ngetina na Kalonzo metho ma Kenyans majority 98% Kenyans isi ya Kalonzo Musyoka niwa mkombozi wa ndino thito kula ngune ya yolo agema kwila agema ni makosa no bandu bangite solika kila gebode kwa Kalonzo Musyoka kuoko then ya ngema the leader wa ngema tiambi yotu ya itawa munini wa karoa itawa munini wa kashagwa idite yenda kiu mau au ngamewa kati munenge kula na kunwa kula ni Kenyans ayumenda ndongo isionthe cia ukamba kulika isioni cia ukamba na kuelesea nende onthe usio na uo kusungwatanio ya ngema na ngwatanio ila ingi sionthe no kanamba ya mukamba yethwa na wasia umwe na kusonga mbe na kielelo kimwe watekwithwa na ngusanisio na imwe kana enende kulea kueleanwa no kana kunenge ndongo ino ya chama chawe vavinya Kalonzo wende na ila uinjo inyandwa avoid these people sana either we makini munona andwa undu kindu kiwe wangema ila I think less than 10 months later kazagwa anaivama president nano ithwe wa Kenya nitulialia undu na nena kuzuwe ano runewa akilo na nene akuzu kambani undu kazao tumandu na ko tumendo rusaliti undu mizara ilo na saliti ya anzalua ithwe wake akamba tueme naku na tutenda kindu kingi na kerange menwa na ni kutethia uko tunenge neza ubo directions neza ito no tutethia ata ikambie ingi tusiaze tunenge kula ibethoni ngola ikula cia 2027 yotheka ito amanio ndungi na tuyoe utunenge directions zio cia engema ikautethia ata na kunikienda utethia mbae zitu idia kamba tunakula na kula tie line ya wao kamba ni
milioni ile kula tu inazoka lonzo mondo yao nthe na muunga mondo ngwina chama cha Wiper mawetakana wetenda yanene kwimba ya kamba maiwetakana ndongwina chama cha Wiper mavinda maingi thitwe yathukia andu angi gutongwesya nthino ya Kenya kwa ngontheu na kumakwa tambau na ivinda iseo ya ndongwina kuona nyamunga mumulumu na gutongwesya nthino na kuunga maimwe kukitia kivile cha usumbi kana cha president ula ukite president ula twetelete ndukatewe wia ila we mwanie na kuweza we mundu muungamu ukambia ukwe twende ndonu twende Kilimanjaro twende Narok withia wikito direct waja kwa unya ndino ndungi ndo no tabia president ula twetelete wa Kenya Kalonzo kilangu kuya tende na kuboya ngai twana zumbi wa umoka ambani na ito tuteveke tweka ai watu yengite yangite umene awaowe uneni wowe kakavindanika kwa mama enende kana tungu imethito maivuthisi ngwatano ino yangema maiweta kana mbaya mukambo yunde silikalini anoyetonya kuswa silikali ya Kenya kwanza nigikatonyeka ithwa wakethwa ngwatanio na tongo ikuma mbai ningi kaundini ya Masaku matongolo nyeni toboni mutisia Ku utalo munene wa ene vanthi ya Kenya uende na kuvinyiwa muno ni ngalama ya mikalele na ivindani ye twende na kuthengea sikukuu cia Krismisi ni vatonyeka utalo munene wa ene nthi na muno alama ukwati munini makae makutani ya sikukuu undu vailite kituminiki ene sianda kivathukanyo na alama twa iseso ya kutethesia ciana kuma misiini ya kuisovea kiwanzani cha Ngomeni ukamba wa Masaku menda kila mundu avingue ngo na kutethesia alama ukwati munini isioni cia kivathukanyo. Daniel Mongelali watumba Silvo Tino kwa uliko ku ngalama ya mikale yende na utwika mwigwa kwa Akenya UN sianda kivathukanyo ni maende na ukulia nthi maende na kuisania vamwe vinanyiti thenge masikukuni na wetekana ni vatonyeka ciana ila cikala misiini usuvia ciana kana children's home ikaema utetheka vamwe na andu maukwati munini nuseo andu makasiasia katika society ila mai mtu anabibilia ni kwazi enda wana kaindo share o kaindo kauka nini onenda no kiwu ukashare na neighbor waku kana mundu ulo wona bata ko withie tukwatanie twiko na indi to no thuthia andu alangi onthe enda wana kaindo muno ebindani ya sikoko weza ithia no wa share na andu alangi ni kana weza ithia kila mundu no wende ona smile katika ka face yake kuno zendo na wet. They'll go with something, maybe some sugar, some unga, to be able to really just celebrate Christmas as some of us are privileged to celebrate that Christmas. And if we did this as a community, in every community you stay in, to be able to uplift people's life, contributing something small you have, something extra, you may not have a lot, but just little that you're able to share with everyone around you, to just cheer and put a cheer to people's life. That will be remembered. They'll go home praying for you and you get more blessings. Manena evinani wala ni wimwanola waete vamwe siana kuma misiini ina ya sub-county ya Masaku undumwana kathiani ala maetu vamwe kutwaisi maole mama thau na kukwata utethio kuma ngwatanio ni cia kivuthukanio ivoila ya Almark International. When you put a smile on a child's face, then you attract a blessing to yourself. So we are still asking you to support us in financial if you can manage, and we are appreciating Jillian, Samara, Hallmark and MIT for all you are working, for your generosity. You are impacting us as children to have that virtue of generosity and charity according to others. Then the team building is giving us that unity. We can unite with the others. Others are being brought with loneliness in them. That trauma can be killed through this team building like today. Kwa unengo encourage and maituma muikela together na activities sai makaumela kwa wingi tondu mokio mundu tutonga mubya nundu babe andu mamuika ingi kimokie na nitwisikana ime utetheke hapo ukaivinani la asiai maende na ukulwa masovia ciana ivindani twende na ulikambukani cia Krismisi nikenda kwikithikana ivindani ucioka maskuru ni ciana ni ciethe waitalikite mituoni nthuku ileto no manangia mikalile. Daniel Mwankela, Mutungu TV, kuma kiwanzani cha skulu wa secondary wa Ngomeni, Mutuni County ya Masaku.
Ni muvea muno Daniel Mwongela na indi tuisonga na mbeni kana ene ndini makulwe mwa serviso ya kuyandikithia na wala nyumwe wa uiti wa SHA mateko vinga muvango usuni kana kwa langala masia uiti la sithitwe inyamasia ene ndi ainge masivitalini. Ukulo uwo mwani Dr. Vincent Munyoki vala weta kana ene ndi kulea kuyandikithia na wala nyusu ni kuekea uima wawa mwemo isioni munene na vena vata wako ya uima wawa mwembe vala uvanete kuevya ene ndi mbewangilile maukwati munini kuma kilioni mbunge chake tuicha Withilone wasua oneza chalo ena ilivoti mbeange ene ndine makulu meyandikithia na wala nyumwe wa kadi ya uiti ya SHA na SHIF ifindani serikali ende na kuthuthia ene ndi kuika kiuno kana kwithwa mateo vinyiwa ni ngalamasi ya uiti mavika masivitali kulio umwe mwambilile wa ikundi eta yake serikali ya Vincent Munyoki Foundation iwetakana ene ndi aingi mayukwata uiti masivitali kumana ukolea kuosa ivuso yi ithiandu twalete kwenda tweke kuinsure kikumuno tuolo ni kuinsure health yitu ibindani ino nituonete bena ila katika health coverage ila the cheapest and the lowest ila kwetwa SHA na SHIF. Health insurance sino si SHA na SHIF ni health insurance ziomuno ateka alama we kumebo ila yende na kumekwa sure ni implemento ibindani ino ngudhudia amwetu ngumudhudia kila mundu webaya to insure our health tuambie kwekya kithito health yitu tuyende muno tuinsure health yitu ebindani ila kwetu kwa tambanga wo with hospitali hata ila kana kwa bahati mbaya kailaka kukoa ko tuweka insure to insure our health. Munyoki ni waweta kana kadi ya uiti ina manufaa kwe mwene ndina muno alama ukwati munini na alama tonyo kuvinyika manini ni uiti wala wenda meyandikithia kwa wingi matokea wala nyumu wa serikali katika SHA na SHIF na katika kisio keki ya kitu cha Kitui West constituency nyengwa shua kana ningwebea alama matatona kweba SHA mie yambe ngumebea andu mbewa ngili ile katika kisio kitu kenda nimeke sure kila mundu uteno kwati mwanu nokwethela insured na nukunengwa health coverage nundu isunio health coverage ila hivyo nayo the cheapest we have nayo tutona kumeke sure andu maitu nema tona kusiwa katika Mauvoo na kwela matona kudhisibitali nesa ila kuna mbanga itukwenda wethele tu health insured na nyeta Vincent nengo ashua kana alama ya mabine 2000 of them I will pay their insurance and make sure they are registered with SHA. Ona weyo Munyoki nwa wetangele kanyanzi yako kwa tamba na kwethia yendethese ene ndibuso iya kukitana ngalamasi ya mikalile no kwethia yandikithia ene ndingilile kuma kitu cha Withilone wasua no kana matetheke na wala nyo wa kadi ya uiti Televote Ablingo Mauvoo Mutongo TV Nito Onesmus Chalo. Mundo musiaisi ya Mutongo TV no tuongea muvyano ndo wakwende ya kwelo ila Vilingwa Mauvoo kwa ohitu ambako semba udhiumoni mukuve hini ndo kadhiva asani tusiokethetie. Siku kuni nitwenda maundu maseo nundu yithia waribinda ya kutana onayo inzebe yithia warimba ilu ondu wendete onaituva Mutongo TV na Mutongo FM nitukwenda kukuongelela useo uu nitukunenga discount ya siku kuu ya kutanga sithia naitu nikenda manye nitwitha tukutambuite iyo sehemu thinzi uwa siku kuu tene tukunesi mukwisila noti muonza noti thandatu itano noti oyu lilikana no utangasithia nginya Facebook page ya Mutongo TV na page ya Mutongo FM ovamwe na channel cha Mutongo TV/FM YouTube. Yuki wanza ni chaananie nuwe wikwete ni offer ya Christmas na mwaka mweu ya kutangasithia biasala kana wia waku va Mutongo TV na Mutongo FM ngwatanio ya mukamba tukuniesi mukwisila noti muonza noti thandatu itano noti kila wachumwa siaunga masa umwe wa kioko thini wa kilungu cha twathimwe ni uboya shitwa ni ya Yesu Kristo pamwe na itau pamwe na maumishi maana mwenu na etwa mwenyu na ashia imaku undo na vea shima mena ashia na imwe ni uboya yoba ngai au komboe na kimena jamushi vala elikana atatu umombanite isiotwani iya ngai nake Evo hautangie na kiu jamushi hautangie na kimudia jamushi tukwate chao ya cha
na vevo vamwe va Mutongoi TV tuikuete utavanya wa Bishop Lazarus Musyoka ula utongoesie kanisa wa ATG ula withia wa theni wa hall ya KFA ila yiva kuvi na Huduma Center na Isianitie na vengi wa Equity. ATG Machakos, where divinity meets humanity. Nikalivo nende na kumanyithia na ende tuisonga na mbene kana muvea wa uiti Kenya ni waweta kana kinando chau cha uiti chief nikiungamia maundu makonetie thina wa kileko vamwe na uiti. Mwandiki mwetene ka muvea ni wa uiti Mary Muthoni ni waumia witano kwa enende aimakulia mavikie kukilia ilame na mathina ende mavikie kunena makwate utethio. Muthoni ni wongela kana kunena ni kutonya kwa la mathina lame kumbilete ando kwevo kweyumia thayo kaumisieni na akakuwawa. At this time, when many people are having challenges because of sometimes childhood abuse, poverty, long-term ailments, there are many causes really of mental health. And the Ministry of Health has taken this to a higher level to ensure that we address these issues through creation of awareness to the communities. So I am happy with the Catholic Church for, especially the Kerugoya Catholic Church, for taking this a notch higher and engaging the community leaders together with the national administration so that they can see that families do not continue getting torn apart. The increased cases of gender-based violence. You saw the other day there's a lot of femicide in the country, and some of it is due to, it's not just normal crime, really. It is actually mental health illness. The rising numbers of suicide and murders, really, which has taken a toll on all of us. Mental health is not just a personal struggle, but it is a community struggle, and that is why I am happy that this community has come together to talk about it openly. Despite the many challenges that we have and the realities of life in the villages, the stigma continues in our communities. And to the response of this, the Ministry of Health, I am aware that in the Social Health Authority, we have injected this as part of the services that will be offered in our health facilities. So too often mental health illness is dismissed as a spiritual failure or a moral weakness, and it leaves those who are affected to suffer silently because nobody wants to talk about it. But let us be very clear that mental health is not weakness. It is a medical condition that must be attended to at any given time. And seeking help is not a shame. It is an act of courage. So anybody out there who could be having mental health illness should be able to come out and seek medical attention. Register with the Social Health Authority, and when you go to hospital, you will be treated. And a call to action is together we can heal, because probably we could be walking patients and we do not know what we are suffering from. It is important to seek help. The Ministry of Health recognizes this as a key public health priority, and we have put in place several interventions to ensure that the promotion, the prevention and support of the same is taken care of. Atongo imandeni vamana member sector ni ya uiti ni mendekethia Kenya alamethewa na mawendi memwanya special needs makona waendeni wa mianya menene ya utongo isilikalini mainena cha theni cha kuvingo wa evuku yemwe ya A Gift from God na ila yandikitwe ni timu na muhia wa kanisa wa ACK kuyaka wa Sukari Ruiru kauntini ya Kiambu nyuma kule muvya wa uiti na uima wa mwene nthi wongele uiti wa therapy nthini wa ndevi ila silikali ungu wa muvango wa taifa kea maitola mute utongo wa President
William Ruto kwa kila meweteza kuvadhwa nthini wa mianya ya mawia silikalini. You are curious of how you can be. This evening that you have given unto us. It is not just a book, probably stigmatized as well. I have gone through this journey of raising a child with special needs, and through the journey I have learned so many things. Caregivers sometimes are neglected. They go through overwhelming time. People don't understand them. They need to be empowered so that they can help these children realize the assignment or their purpose on earth. I want to address our government because, you know, you have maybe a child with special need, but you cannot go to the hospital without SHA and maybe get help. You cannot go to the hospital, maybe get therapy because it won't cater. So I'm calling out the government to include the services that can help these people living with special needs. Recently, I have not seen the government very much aggressive in the issue of supporting people who are differently abled. For example, we need to have somebody who is a cabinet secretary who is differently abled, being given that position to deal with the differently abled people, just to show a great concern. Minister wa maendeleo mana indo Dr. Andrew Muiha Karanja muthenyani wa iyo nivitukithisie amoika ya na imwe na miongoena na alame na wendi wade makuya Embu tanzia ya imwe ya serikali kwa ilia uimikisioni ke. Karanja ni waisi kana ene nzia imwe kwisila serikali ya umwe kana broad-based government ya kusovya mianya ya mawia kwe amoika na kongelanga usaidhi wa leu isioni siandwani. Amoika ama weto chamakathu kumakwa vakuvina aimi kumanenga utethi wa kwethi wanani manzeo pamona kwa ilia nzia ya kutoa sinema va Kenya. Hii ni mpango ya serikali ambayo tunashirikiana na county zote zetu ili tuboreshe mambo ya nyajani extension, kwa sababu tunajua county ina maofisa wameitwa hapa, umeona ni wachache, si wengi sana. Kwa hivyo serikali kuu na county wanajumuika pamoja sema ya kwamba wakulima wanahitaji huduma, wapewe mawaidha, wapewe mambo mengine ya vile wakaimarisha biashara zao za kilimo, lakini lazima wawe na watu ambao wanashikilia, na hao ni hao agripreneurs, hao vijana wetu. Kwa kila ward hapa takuwa na watu 7. Hawa ni 140, watakuwa na watu 7 kwa kila ward, na ni Kenya mzima. Hii ni mpango ambao tumeanzisha ili tukijumuisha na counties tuimarishe mambo ya huduma kwa wakulima wetu. Munene wa maminista ulangeni wa minista maondoni makoneti endisi anza Musalia Mudavadi ni wavika cha theni cha kutani ya nthi ya Finland kila cha ende ya nthini wa embassy ya Finland Kenya vala ethoketwe ni ambassador wa Finland va Kenya ngwatanio niyo ila ngwatanio ino yithitwe ye ya uuniko munene kwa nthi i siele. On 23rd March 2023, Kenya and Finland held the 4th round of bilateral political consultations to enhance bilateral and multilateral cooperation, peace and security, trade and investment, labor mobility, people to people, as well as development cooperation. These consultations provided an opportunity for our two states to evaluate the status of our long-standing relations, mutual interests, and existing cooperation, as well as explore how to upscale our engagements. We look forward to the next round of consultations in March 2025 in Nairobi. As we continue to deepen our cooperation, we welcome Finland's support to Kenya's ambitious initiative to enhance Nairobi's position as a global multilateral hub. We proudly host the United Nations Environmental Program, UNEP,
which affirms Nairobi as the global capital for environmental diplomacy. Further, we support the expansion of the United Nations operations, which will bring together 20,000 staff under the umbrella of the United Nations office at Nairobi Union. As I conclude, permit me to underscore Finland's contribution to our regional peace and security efforts, particularly in enhancing stability and democratic processes in the Horn of Africa and the Democratic Republic of Congo. I see that the relationship between Finland and Kenya is doing very well indeed. Karibu marafiki. This year, we are also celebrating 60 years of Kenya's diplomatic relations with the world. Congratulations on this. And I am very, very pleased to see Your Excellency here. And we were just talking about the fact that it's a good week. We started it together at the KICC on Monday morning, marking Kenya's diplomatic journey. And there were a lot of pictures about our relationship and President Moi's state visit, other visits up there. And now we are concluding the working week here at the Finnish residence. We both do feel a bit guilty that we're not running in Eldoret tomorrow, but I suppose that that's going to be okay. Now, our Independence Day comes towards the end of the year. Not quite as close as Kenya's. Jamhuri Day is in 6 days, on the 12th of December. But close enough to provide us with a good opportunity to look back at nearly a full year. Now, for Finland, 2024 has indeed been an important one. It also marked the election early in the year of a new president, Mr. Alexander Stubb. In June, the Finnish population, together with other citizens of the Union, went again to the polls, this time for European Parliament elections. These both elections were very important. A new European executive has also just taken office in Brussels on 1st of December. Now, if I look at the two elections, they send a very strong message that both Finland, as a member, and the European Union as a whole, have maintained a strong outlook of global openness and attachment to the rules-based international order. Serikali ni yaweta kanane kukitana na utume iwanda wasi wa kuongela vinya kwe athauki. Athauki kivadhukanio ni matongi wa moveva Kenya kwa kukilia kivendela cha Kenya yolo. Sekta ni ya mathau, serikali iongela kana athauki ni mailite kwe sovea. Na mailite kutumia ndawasi ya kuongela vinya kavindani kalame utoa yesi ya mathau kivadhukanio. We work together and you have supported ADAC kuhakikisha kwamba through the office of the DCI to identify the offices and the places where this doping is prevalent, particularly in this North Rift area. Your Excellency, I also want to say that we will enhance this program to make sure that we hold the parents, the persons who are in these chemists and all that, we hold them responsible. Especially bring them into accountability, especially those who are running chemists where they are using to facilitate doping. And we will continue working with the Ministry of Interior and our security agencies to make sure that we deal with this issue until we kick doping out of athletics. Ya mwisho, Your Excellency, I want to thank Mr. Farouk. We have similar events all over the country. But this one is unique. This one is unique because the patron is a mobilizer and he is able to bring all kind of people together. Nilikuwa nasoma kwa social media watu wanauliza na huyu Farouk ni nani kweli? Na hii powers yake anatoa wapi? Mimi najua Farouk kwa miaka sasa karibu 15. Na mimi najua Your Excellency wewe unamjua pia. His power comes from his friendship with other people.
Nataka niwahakikishie msimamo wa serikali ya kupigana na wale wanauza madawa kwa wanariadha na pia kupatia watoto wetu shuleni madawa ya kulevya ili kuangamiza vipawa vyao. Tutapigana na hao, na nikisema hivyo nasema kwa niaba ya serikali ya Kenya. We will fight them and we will succeed. I've just finished my tour of duty as the Interior Minister of Kenya. And just here in North Rift, there were characters who had dominated parts of this area and caused a lot of terror to the citizens of Kenya. There were some characters called bandits. Elgeyo Marakwet, West Pokot, Turkana, Baringo, Laikipia, Samburu. In the last 2 years, we have waged a war to dismantle those dangerous criminals because they were destroying the future of our country and destroying the peace of our country. I am happy with the support of my brothers and sisters in the security sector, we've been able to make good progress. Mwana musiaisi ya Mutongo TV no tuongea muvyano ndo wakuiloela Vilingi wa Mauvoo na wevo nguminia Vilingi na kwete ya Mauvoo na Kesha Rondinda kwanzia ya Meko na kwanita wa Faith Nthenya kwa Manesa.